Another day, another interesting feature right here at Kenya's Gold. And by the way, this is not camera tricks. This is a real catfish that I'm holding right here. Anything can happen right here at Kenya's Gold, and that's why you need to stick with us every single day of the week. Now, we have been on an absolutely interesting journey of learning so much about fish farming in Kenya, more so tilapia, which is the most reared fish in the country. But turns out the catfish is the most suitable fish for aquaculture in Kenya. Despite it being the most suitable, it only contributes to 18% of the total fish farmed production as compared to the Nile tilapia, which contributes to 75% of the total fish farmed production. So why are we not conversant with catfish farming? Those are the questions we are going to be understanding a lot more about in this feature, and also understanding about breeding. Come along with me, let us start the process, and please keep in mind at the end of this feature, I will be tasting a cooked catfish for the very first time in my life. Come along with me, let's do this. Hi. Hi. Welcome. Thank you. So where are we in this dark space? Karungu Farm, hii ndio hatchery yetu. Huko ndiko tuna hatch mayai ya catfish na tilapia. Break down your explanation ndio mtu aelewe vizuri. Tunazalisha. Right. Tunatoa mayai, tunakuja hatchisha. As you can see, tumehatch. Tunaweka already mayai. Tulikuwa tumeprepare already. So there are some eggs over there waiting tilapia. Tulitoa leo asubuhi around 8. Sasa hizi ndizo za catfish. Oh, catfish. Do you grade them? No, not right here. Hapa tu niweka mayai. Na unajua je uweke, mbona hizi zote ziweka kwa pamoja? How do you separate them? You space them, ndio upatie room ya air kucirculate ndani ya maji. Tunaona iko na maji inaingia, nyingine iko stagnant. So hiyo inasaidia kuaerate, kuingisha hewa ndani. Ndio zikihatch, hii uzuri wake hii improvised here. It's a tray, normal tray. Utaangalia mayai imefloat hapo juu. So tukihatch, tuna hatching it as from 2 days. Kanaanguka. Hapo kashimo, kanaanguka na uko chini. So hapo kwenye kamehatch. Sasa kataacha ka shell hapa. Alafu hiyo ikuja hapa. Sasa ikuje huko chini. So meaning this is now your hatchery. Yeah, this is our hatchery. Tunataka kuelewa that whole breeding process. What was the very first step? Catfish generally wakifikisha around 7 months kuanzia hapo ndipo unafaa kuangalia ule mzuri kabisa. Mzuri inamaanisha ukiingia kwa pond yako obviously wamechanganyika male na female. Kuchagua female unaangalianga tumbo yake. Tumbo yake inakuanga round kidogo, imejaza mayai kwa side zake sasa. So hiyo unafinya gently. Is there any other thing that you'll see? There's the genital part. The male is elongated on the stomach. Kuna kitu kametokezea. Then the female is round. Right. Around the stomach. So hiyo ndio unatell difference. Right. Maturity nayo ya female unatell na size of the stomach. If it's round well, that means the eggs are full. Kama male unaangalia the elongated part. The more the elongated part inamaanisha kame grow. Normally sometimes inakuanga na trick in it pia. Unaweza pata hayuko vile elongated but akona mayai ready. Inakuanga a bit tuseme 50-50. Right. So kishachukua huyo female mwenye akona a lot of mayai imefura huko ndani, what do you do with that? Una select, unaeka separate. Kama uko na place kama hii pond empty, unaeka hapo. Sasa hao ndio utadunga na hormone. Hiyo hormone inasaidia mayai kudevelop faster na kuripen vizuri. Hiyo hormone inakaanga for 8 to 14 hours. After those hours, unaenda tena kwa pond yako, unachagua the male, unaanzia na male kutoa mint. Hiyo the fertilizing bag tunaitanga mint ya. How do you remove it in the male? Una gut out. So after that, does it survive? Haikumfangi hapo immediately. But ideally wanafaa kukufa. Ideally wanafaa kukufa, but catfish wako a bit hardy. Okay. Like, all right. Kusurvive yao inakuanga better kuliko tilapia. So ukigut out ndio unatoa hiyo mint. Ndio sasa unaenda unachukua ule female mwenye ulikuwa umedunga na hormone, unamleta, una press gently the eggs out. Sasa kuanzia hapa kwa tumbo. Unafinya mayai. That's the color of the eggs. What are you gonna see? Brownish. Right.
they are ready, they are okay. So is there a situation where you can press and they're not brownish to show you that they were not ready? Kuna situation uta press akose kutoa. Oh, na hata ushamdunga hormone. Na ushamdunga hormone. Oh boy. Maybe ulichagua pale akakuwa akonazo. Kufika pale pa kudunga still unafaa kuangalia. Still if the eggs are ready. Juu unaweza angalia kwa pond upate kwa ready, ukileta hapa upate maybe the distance, the disturbance, something happened, mayai inapotea. All right. So hapo ukidunga hata ukienda kutoa utatoa anything. Okay. So unafaa kwanza unaangalia before mdunge tena ndio umpatie sasa hizo 14 hours. Ndio ukienda kupress sema kufinya, unafinya, literally unafinya. Mayai yenyewe inatoka. Sasa ikitoka ndio unachukua ile mint from the mill. Yeah. Una fertilize manually. So you sprinkle. It's in what form? Liquid? Yeah, it's liquid, whitish. Right. Una sprinkle kwa mayai ukishika kwa bowl. Ndio zichanganyike vizuri. Sasa ukimaliza hiyo part unaziweka sasa kwa pale kwa trays. So ukishafanya hivyo, ile meal, what do you do with it and you get? Normally in this situation meal anakuanga sacrificed. So there's no for taking it back to the water after that? No, there's the filleting part. Kwa nataka kanyama, sasa kanyama kanakujia hapo. Na hiyo one meal ita fertilize kama how many females? Tuseme 3, 2, depending na the amount of eggs. Yes. Oh, so inaweza kuwa 1:3 ama 1:2. Mature female kuna zenye unapatanga ni kubwa. So like they need 2 males. Zile kubwa. Oh really? Yeah, they are big ones, like the ones in the pond. So one catfish ile kubwa kabisa inaweza taka 2 males. Inaweza chukua mint ya 2 males. Right. So alafu tushamaliza tumeweka kwa tray, what happens after that? Tuliona kuna maji yanatiririka inaleta aeration. Tunaipea 2 days. The second day unafaa kuona some movement. The eggs, meaning they have started hatching. So kwa ile yenye nilikuonesha tray, hiyo zinaangukanga chini. Zinaacha hiyo kishell hapo. Kwa net. Kwa net hapo juu. Hii ya magunia hiyo haiangukangi. Inabakingi tu hapo hivyo. Hizo shells ziko hapo. Na haiwezi kaa sana juu utapata zimeanza kunuka. As they take longer they smell. So ni lazima uziseparate. Uziweke mahali pengine. Okay. Ndio pia uzipatie zile zenye zimehatch hiyo enough air. Usispoil ile maji. How long do they stay there until now we can see unajua to fingerlings tuzuri ready to go to the market? Normally it takes 6 to 7 weeks. Mtu anaweza kuja sasa anunue depending na inch zenye nataka. Kwa usema 6 to 7 weeks, that's 1.5 inch. Right. And above. Na hiyo process ya hatching as they develop into fingerlings unafaa kuitake aje? Kiwa kule hatchery, temperature inafaa kuwa warm, joto ndio ihatch haraka. Tena inafaa kuwa inaerate, oxygen inaingia huko ndani ya maji ndio iweze kuhatch pia haraka. Are they fed? No. At that point zikihatch zinakuanga na yolk. So for those 6 to 7 weeks? No, the first week. The first 4 days, 4-5 days, they are not fed. They usually come out with us a sack of yolk from the mother. Right. That's what they feed on. And then after the 4 days? Or 5th day you introduce food now. Lakini hiyo bado hazijakuwa fingerlings. Sasa uto ni tule tudogo. Bado haijakuwa ya kuuzia mtu. So ndio ianze kuuziwa mtu hiyo ni until 7 weeks. And how do you feed them? Like how many times during the day? Wakiwa ile size kule, you feed them above 8 times. As many times as you can. But kidogo ama sana? 2 hours. Just a small portion. Right. Kadogo sana ndio zinakula more but hazikuli atile kiwango mingi. Ni kama katoto kadogo vile una feed kitu kidogo mara mingi. Right. The more you feed them, the more they grow. Great. But you don't overfeed them because if you overfeed them, they die. Hawa ni fingerlings wa catfish. Yeah. Hii ni stage gani hii? Hii wako na 6 weeks. Yeah. So why is this room this hot? Why is it also this dark? If I was to put a clear nylon, what would happen? Catfish generally wanakuanga active sana. They are nocturnal, they hawapendi light. Akiwa kwa light unapatanga na struggle. But akiwa kwa such darkness and such hot humid air ana grow haraka. Really? Okay. We also have this. Yeah. What's happening here? Hii ni system yetu ya maji ya kuaerate.
recycling system. Kwa wenye hawana maji hiyo mingi, maji yenye tu iko kwa hizi ponds inamwagwa, inatoka, inazunguka, inakuja kwa ile tank, inapampiwa juu. Still the same water comes right back. And how often do you open it during the day? I do it early in the morning and sometimes in the evening when it's too hot. But time kuna kuanga very hot. Right now it's not hot. Really? The degrees here get to 32. Right. So you can imagine after 2 minutes you're out. Yeah. No, unafungua for like an interval of like 1 hour. Oh, unafungua for 1 hour, then you close it. Then I close Then you come back in the evening, do the same thing. Right. Thank you. I think we've understood the breeding process. What inspired you to get into this space? I think I'm curious about many things. I like knowing things. But why fish? Why agriculture? I don't know. It's coming. That's one thing. Ukiwa hapa unasikia venye una feel excited. I don't know whether it's the swimming part or I don't know. There's something about it that is so nice. So nice. Yes. All right. So can we go now and enjoy catfish? No, this is my first time ever eating catfish. You love it. Is it nice? Really? Very. What is the best accompaniment for catfish? It depends with the person. Ugali, mostly, for most people. Because it's common. Then there's fish, there's rice. Great. Depending on what you like. So yeah, we've understood so much about the breeding process of catfish. Like I told you at the very beginning, catfish is the most suitable for aquaculture in Kenya, but not very many people are practicing it, but we want to make sure that they do understand. Before we wind up this session, guys, come, let us go taste catfish for the very first time. To be really honest, I'm super mega excited. Come along with me. So this is the moment that I've been looking for it. And I'm about to taste catfish for the very first time in my life. So let's see how that goes. It's actually really nice. Believe the hype. Catfish is really good, and you remember we gave you the math. You don't need too much to start. Just a capital of about 20,000, and after 8 months, you'll be smiling all the way to the bank. Please keep watching Kenya's Gold.